Hello my students, how are you? I hope that all of you are okay. كيفكم يا حلوين؟ My 10th grade students طلاب الصف العاشر. أتمنى أن تكونوا جميعا بخير وأن نواظب على دراستنا study well all the time. نواظب على دراستنا أول بأول وندرس من دون ما يعني يكون في عنا أي نوع من الكسل في دراستنا. طبعا sorry for my voice because I've got flu. عندي يعني influenza I guess إنه أنا رشحت. Okay, so we will start our lesson today, our first reading lesson. رح نبلش بأول درس قراءة لإلنا واللي هو reading lesson اللي هو A Young Inventor. A Young Inventor المخترع الصغير أو المخترع الشاب. أوكي، اللي يعني بيكون بعمر لساته بعده بعمر صغير وليس بعمر كبير. هلا if you look to the type of the text, if I want to know the type of the text, you will notice that this is an article. This is an article. And of course you may ask, oh, we have read many articles before, but it was very, very long articles. I know, maybe this is a long article too, but still, maybe this is a part of the article. يعني ممكن يكون هذا جزء من الارتيكل من المقالة اللي احنا عم نقرأ فيها اللي هي Young Inventor. Okay, if you look to these pictures, these two pictures, these are two inventions. إذا بنطلع على هدول الصورتين رح نلاحظ إنه هدول عبارة عن اختراعين. two inventions، اختراعين. الاختراعين هدول يا مس هم عبارة عن أول واحد water carrier. water carrier اللي هو ناقل للماء أو حاملة للماء. طبعا this water carrier help people, especially those people who doesn't have technology in their country or who live in villages like isolated islands and so on. يعني هذا بيساعد الناس يلي بيكونوا عايشين بالقرى ما عندهم تكنولوجيا، مش عم يعملوا أي شيء غير إنه هم عم بيلاقوا صعوبة في نقل الماء. فهذا الووتر كارير رح نلاحظ إنه أصلا لما اخترعوا مشان هدول الناس. السكند invention اللي هو portable fridge. This is a portable fridge. This portable fridge اخترعها واحد اللي هي المخترعة اللي رح نحكي عنها الآن. اخترعتها للناس who don't have electricity. people who don't have electricity يعني للناس اللي مش موجود عندهم كهرباء. electricity تقريبا مفقودة من عندهم. So we are going to read the lesson once through, then I will start explaining and pick up the meanings and everything. So let's continue. Now before I read the lesson for you, I just want you to look to this first question under the word reading. بدي تطلعوا لي على السؤالين الموجودين تحت كلمة reading. Number one, look at the pictures above. pictures above اللي هم أنا أصلا ورجيتكم إياهم قبل شوي لحالهم وعرضتهم. How useful do you think the two products are? In your point of view أو برأيك قديش بتعتقد إنه هاي two products المنتجين هدول المنتجين الاثنين قديش مفيدين؟ how useful قديش مفيدين أو في إلهم قيمة موجودة. Number two, read the article and check your answers. اقرأ الارتيكل وشو بدك تعمل، بدك تتأكد من الإجابات الخاصة فيه. طيب احنا طبعا رح ناخد questions الموجودة بالكتاب ورح ناخد other questions رح تكون موجودة، بس حاليا I'm going to read it once through for you. رح أقرأه مرة واحدة لإلكم. طبعا Young Inventor بدنا نحكي عنه الموجودة بالصورة اللي هي Emily Cummins هي واحدة من الانفنتورز اللي رح نحكي عنهم. أكيد we have so many young inventors in this whole world. أكيد في عنا كتير ناس من المخترعين الصغار في العمر اللي موجودين بهذا العالم. So please pay attention with me. A young inventor. Emily Cummins began inventing when she was only 4. She enjoyed making things from waste material.
like making toys from old things she found in her grandfather's garden. As she got older, she learned more about different materials and how to use different tools. She was working on a school project when she had an idea to help millions of people. A small portable fridge to keep medicines or small food items clean, dry, and cool. In many parts of the world, people haven't got electricity. However, that doesn't mean they have to live without a fridge. Emily's fridge is ideal because it doesn't use electricity. People can build it using old car parts and other objects from their homes. After she finished school, Emily went to Africa to work on her design. She spent 5 months in Namibia testing out her fridge. She decided not to produce the fridge for profit. Instead, she gave the design to people in Africa for free so that they could produce their own portable fridges following following her instructions. I'm sorry, come on, because of this flu. So she decided not to produce the fridge for profit. Instead, she gave the design to people in Africa for free so that they could produce their own portable fridges following her instructions. Emily also invented a special water carrier. African women and children often have to walk long distance every day to collect water, and they can only carry a few containers at a time. However, with Emily's water carrier, they can carry up to 5 containers of water. She made the wheel out of the tree branches and used old tires to keep the containers in place. People can also use the product to carry firewood or other heavy objects. Emily has won many awards, including Woman of the Year in 2009, Common Era, and a Save the Planet award in 2008. So this is a very simple article I read for you. يعني هاي بالنسبة لي مقالة جدا بسيطة قرأتها وسهلة. No need to repeat it again. Now I'm going to classify this article into 2 parts. رح أقسم هاي الارتيكل لبارتين. بالدرس هذا رح أشرح البارت نمبر 1 واللي هو أصلا بيعطيني introduction عن إيميلي، بعدين بيعطيني عن الفيرست invention اللي هي البورتable fridge. بعد هيك بالحصة اللي وراها إن شاء الله رح نبلش نشرح عن السكند بارت اللي هو بيحكي عن what happened to Emily, what kind of awards did she get, and the second invention اللي هو الwater carrier. طيب. Now while I'm reading, I will move from this page to other pages to show you the meanings that I picked up for you. طبعا ما كان في مجال انه انا اكتب meanings لانه ال space between the line and the other it's very very small. يعني ال space كتير صغيرة. So I will read, and after 4 or 3 lines I will show you the meaning. You can write it down, but I will say it also. يعني كمان رح احكيها، يعني رح احكي ال vocabulary وانا عم بشرح. طيب. So Emily comments, this is the young inventor that we are talking about now. We are reading the article about now. يعني هاي Emily comments. Begun inventing when she was only 4. Begun. This is verb 2. Begun يعني هي بدأت. Inventing بدأت تخترع أو بدأت الاختراعات when she was only 4 لما كان عمرها بس 4 سنين.
وإذا بتلاحظوا إنه رح يكون في عنا many gerunds and two infinitive in this article. في عنا كتير رح نلاحظ gerunds و two infinitive. طبعا الجيرند و two infinitive احنا أخذناهم وحكينا إنه هون في لهم عدة استخدامات، لكن اللي أنا بدي هون أو اللي أنا عم نحكي عنه أو الاستخدام اللي بنحكي عنه هو لما بيجوا after certain verbs. So begun, this is a verb ودائما بيجي وراه إيش؟ gerund، بيجي وراه gerund. began inventing يعني بدأت الاختراع أو بدأت تخترع when she was only 4 لما كان عمرها بس 4 سنين. she was very young يعني she was a little child، كانت بعدها طفلة صغيرة. she enjoyed making things from waste materials. From waste material. She enjoyed يعني she felt so fun, she felt so happy what she was making when she was making things from old and waste material. يعني هي شعرت بإيش؟ شعرت بفرح كبير، بمتعة، استمتعت، كانت تستمتع وهي عم تعمل شو؟ وهي عم تصنع الأشياء من الويست ماتيريال. الويست ماتيريال يعني من المواد المهملة أو النفايات، المهملات أو النفايات. يعني مثلا على سبيل المثال كان عندك دول مكسورة مثلا أو شي مكسور، شي معطوب ما عاد يشتغل. usually احنا بنحطهم in one room or maybe on the roof، بنحطهم على الروف أو بالروم أو بنحطهم بالبيسمنت اللي هي بنقدر نسميها عندنا تسوية. اوكي، لكن هم في عندهم sometimes basement و sometimes they have backyard أو gardens. ممكن يحطوها بالجاردن الموجودة الخلفية أو بالساحة الخلفية الباكيارد، فبحطوا فيها الويست ماتيريال اللي هي المهملات أو الأشياء التالفة اللي ما عادت صالحة لأنها تكون inside the home. For example, one of the things that she used to do from these waste material من هاي waste material إنه like making toys from old things، إنه هي كانت تصنع ألعاب من الأشياء القديمة، يعني أشياء قديمة خربانة تمسكها وتصنع منها ألعاب. So the words that we got here is inventing بمعنى اختراع أو يخترع، اللي هو يخترع، تخترع. when she was only 4 حكينا لما كانت عمرها 4 سنوات بس. she enjoyed making things يعني كانت تستمتع، تشعر بمتعة، كانت تستمتع making things بصنع الأشياء. وبرضو enjoy من الأفعال اللي بيجي وراها gerund. so she enjoyed making things from waste materials من المهملات أو اللي هي النفايات اللي بنعتبرها الأشياء المعطوبة اللي ما عاد إلها لازم، like making toys from old things، إنه كانت تصنع الألعاب من الأشياء القديمة. She found in her grandfather's garden، مثل ما قلت لكم اللي كانت تلاقيها بالباك يارد أو بنحكي بحديقة جدها. her grandfather's garden. خلينا نشوف الفوكابيولاري اللي طلعناهم من الفور لاينز أو أول فور لاينز. أول شي عنا young as a noun شاب، inventor as a noun مخترع، invent as verb اللي هو البيس form of the verb يخترع، invention as a noun اختراع، begin verb 1 أو اللي بنقول له البيس form يخترع، وbegun الverb 2 اخترع، enjoy برضو نفس الشي عندنا verb 1 أو البيس form والverb 2 يستمتع enjoy استمتع enjoyed، making things اللي هي ايش؟ صنع الأشياء. making things صنع الأشياء. عندنا waste as adjective مهملات أو نفايات. عندنا material as a noun مواد، وعندنا waste materials مهملات أو نفايات. making toys صنع الألعاب. toy as a noun ومفرد بتكون لعبة. all things الأشياء القديمة. find برضو هون verb 1 verb 2 عنا يجد ووجد. grandfather's garden اللي هي حديقة الجد. خلينا نرجع هلأ نكمل. let's continue reading and explaining. خلينا نكمل شرح وقراءة. وصلنا طبعا لعند line 5. as she got older she learned more about different materials
and how to use different tools. إذا as she got older يعني كل ما كبرت بعمرها أو كل ما نضجت أكتر. get older بمعنى نضجت أو كبرت بالعمر. she learned more about different materials. اتعلمت أكتر عن مواد مختلفة، يعني صارت تميز المواد الموجودة قدامها. إذا هون حكينا as she got older get older البيس فورم، وهي طبعا بنحكي له اللي هو I'm sorry phrasal verb phrasal verb. got older البيس فورم منها get older. okay لا this is not a phrasal verb. I'm sorry I just okay I'm not gonna cut this at all. so these mistakes sometimes just happen. ما رح امسح هذا الاشي لانه فعليا انا عم صور لكم اياه وانا عن جد تعبانة جدا، ف you have to handle me. طيب as she got older حكينا انه هون لما صارت تنضج او تكبر بالعمر. طبعا this is not phrasal verb I'm sorry. got الverb و older اللي هي adjective بإضافة ال er. طيب she learned more about different materials. اتعلمت أكتر، صار عندها background أو information عن الماتيريالز المختلفة. different materials المواد المختلفة. okay and how to use different tools وكيف تستخدم أدوات مختلفة. يعني maybe when she was 4 she didn't used to know much about materials about tools and these things. ما كانت تعرف أشياء كتيرة عن التولز عن الماتيريالز، لكن when she got older بلشت شوي تعرف أكتر عن هاي different materials with different tools. She was working on a school project when she had an idea to help millions of people. So while she was working on a school project she got an idea. يعني لما كانت بتشتغل على مشروع مدرسي لإلها، مشروع مدرسي اللي هو school project يعني مشروع مدرسي. she had an idea to help millions of people. خطرت في بالها فكرة أو she had an idea يعني صار في براسها خطرت لها فكرة معينة to help millions of people حتى تساعد ملايين من الناس. millions of people ملايين من الناس. a small this is adjective small portable fridge a small portable two adjectives و fridge اللي هي noun to keep medicines or small food items clean dry and cool. لاحظوا sometimes I can describe the noun with two adjectives. أنا مرة بس بوصف الاسم ب two adjectives بصفتين. يعني مثلا هو قلت لك a small portable fridge. small يعني صغير portable اللي هو portable fridge يعني حكينا اللي هي الثلاجة المحمولة محمول، وفريدج اللي هو الثلاجة. إذا الثلاجة صغيرة بتنحمل بإيدك. to keep medicines أنت بتحفظ. keep هون مش تبقي ولكن تحفظ فيها، أنت بتحفظ في هاي البورتبل فريدج الميديسنز اللي هي الأدوية. or small food items اللي هي عينات الطعام الصغيرة، يعني أشياء صغيرة جدا بتكون ممكن بسكويت صغير ممكن chocolate ممكن pieces of fruits and so on. طبعا هاي السمول فود items احنا we keep it inside this fridge بنحفظها or preserve it in this fridge to be clean حتى تكون نظيفة this is adjective dry جافة and cool. هدول 3 adjectives احنا وصفنا فيهم ايش small items food. طيب let's see the words and the definitions اللي هي English Arabic definitions. خلينا نشوفهم. got older حكينا تقدم بالعمر أو نضج. okay. learn as verb base form اللي هو الverb 1 و learned verb 2 يتعلم تعلم. different materials مواد مختلفة. different tools أدوات مختلفة. school project مشروع مدرسي. an idea فكرة as a noun. وعندنا portable adjective محمول. portable fridge ثلاجة محمولة.
keep بمعنى يحفظ، preserve sorry medicines اللي هي الأدوية، و small food items اللي هي عينات غذائية صغيرة أو عينات الطعام صغيرة جدا. dry adjective جاف، و cool adjective بمعنى مبرد. وعندنا هون parts of the world اللي هي أنحاء العالم أو أنحاء مختلفة من العالم. This is in the other one. Okay, so now we are going to get back to our lesson and continue reading. Now let's continue, but before we move to the second paragraph, قبل ما أنتقل للباراجراف number 2, let me ask you some oral questions. خليني أسألك شوية oral questions. Who is Emily Cummins? لو سألتك who is Emily Cummins, you are going to answer me that Emily Cummins is a young inventor who invented a portable fridge and a water carrier. اللي اخترعت هدول الشغلتين. طيب, when did she begin inventing things? When did she begin inventing things? لو سألتك متى بلشت تخترع هاي الأشياء بتقولي when she was only 4, لما كان عمرها بس 4 سنوات. Okay, what kind of things did she find in her grandfather's garden? What kind of things did she find in her grandfather's garden? شو الأشياء اللي وجدتها بحديقة جدها؟ رح تقولي all things. طيب, نيجي هون. As Emily Cummins got older, what did she learn more about? إيش اللي تعلمته أكتر عن الأشياء؟ رح تقولي as she got older, she learned more about different materials and how to use different tools. يعني تعلمت هدول الشغلتين. Okay. What was she doing when she had an idea to help millions of people? شو كانت عم تعمل لما اجتها فكرة بانه هي تساعد ملايين من الناس؟ بتقولي she was working on a school project. طيب, what is that invention that would help millions of people? شو هو هذا الانفنشن اللي ممكن يساعد ملايين من الناس؟ portable fridge. What are portable fridge functions? شو الفانكشنز تبعون portable fridge؟ أول شي طبعا sorry, what is portable fridge function? شو وظيفة portable fridge؟ وظيفتها أو الجوب أو ليش بستخدمها؟ to keep medicines or small food items clean, dry and cool. حتى تحافظ عليهم. clean نظيفين, dry جافين and cool مبردين. طيب, let's continue reading. In many parts of the world, people haven't got electricity. As you know, with this all technology that we have in our world, بكل التكنولوجيا اللي احنا موجودة عندنا في العالم, still there are many parts who doesn't have even electricity. So how they will have even technology in their life? بعده في ناس كتير في أجزاء مختلفة من العالم, many parts of the world, في أجزاء عديدة من العالم أو أجزاء مختلفة من العالم ما في عندهم electricity يعني كهرباء ما في عندهم. However, so again, so as I told you, there are many parts in the world which still don't have electricity, اللي لسه أصلا ما في كهرباء بتوصلهم نهائيا. So however, that doesn't mean they have to live without a fridge. In Emily's point of view, she believed that those people don't have to live without a fridge, even if there is no electricity. حتى لو ما كان في عندهم electricity, بس هذا الشيء ما بيعني إنهم يعيشوا من دون ثلاجة. Emily's fridge is ideal because it doesn't use electricity. And people برضو كمان إنه لأول شغلة ideal. Why is Emily's fridge ideal? ليش ثلاجة إيميلي مثالية, تعد مثالية لهاي المناطق? Because first it doesn't use electricity, لأنها بالبداية أصلا ما بتستخدم electricity نهائيا, مش بحاجة للإلكتريسيتي.
The second thing إذن اللي هو people can build it using old car parts باستخدام ال old car parts and objects from their home. الناس بيقدروا ايش يعملوا؟ بيقدروا يصنعوها من very simple materials، من مواد جدا بسيطة. إذا they can build it بتعود على ايش؟ بتعود على الفريج. with they بتعود على مين؟ على ال people اللي ال people which أو خلينا نحكي people who haven't got electricity، الناس اللي أصلا ما حصل أو ما عندهم كهرباء نهائيا. So this fridge is idle because it doesn't use electricity. people can بنقدر نحكي build it using old car parts باستخدام أجزاء السيارات القديمة and other objects from their homes ومواد أخرى من منزلهم. After she finished school, Emily went to Africa to work on her design. بعد ما تركت أو ما خلصت المدرسة Emily went to Africa. Where did Emily go after she finished school? She went to Africa. Why? To work on her design. راحت لأفريقيا حتى تشتغل على design. Design as a noun معناها اللي هو الايديوم او خلينا نحكي I'm sorry, what the hell is wrong? I'm shocked, little shocked because of what I have. Okay, so she worked on her design. To work on her design. Design بمعنى تصميم. هلا إذا أجت as a verb design both of them طبعا نفس ال pronunciation الاثنين والspelling بس بفرقوا بالمعنى والموقع بالسنتنس. تتذكروا when I told you that we have so many definitions for one word in English، عنا أكتر من معنى لا بس كلمة واحدة باللغة الإنجليزية. هلا احنا بنحكي ديزاين بمعنى ايش؟ ديزاين اللي هو تصميم as a noun لانه جاءت هون موقعها بالسنتنس as a noun. ولكن اذا قلت لك I designed this portable fridge انه انا صممت يعني انا اللي صممتها، انا اللي عملت التصميم هذا. This is as a verb بمعنى يصمم او صمم. Okay. She spent 5 months in Namibia testing out her fridge. قضت تقريبا ما يعد أو ما يقارب 5 شهور في ناميبيا. Why did she spend 5 months in Namibia? She spent 5 months in Namibia. She spent 5 months in Namibia testing out her fridge. عم تختبر بالفريج الخاصة فيها. I will move to the vocabulary or definitions English Arabic definitions لا التكست أو الباراجراف الموجودة هون. خلينا نشوف Okay, let's move to the vocabulary. Now move to this vocabulary. We have English and Arabic vocabulary with parts of speech vocabulary. So electricity as a noun اللي هي الكهرباء. Okay. However as adverb ومع ذلك أو بالرغم من ذلك. Fridge as noun ثلاجة. Ideal as adjective مثالي. وcar parts أجزاء أو قطع السيارات. Objects بمعنى أشياء اللي هي بنعتبرها things الأشياء الغير إنسانية يعني tools الأشياء مثل هيك. Design مثل ما حكيت لكم as a noun تصميم و design as a verb يصمم. Okay. Thank you so much for listening. Please study these well and prepare the second part. See you inshallah on Monday. Okay.